Если вы на этой конференции, пожалуйста, мьют микрофон сделайте, потому что очень много помех. Спасибо. Sorry, sir, go ahead. That's okay. Still a ton of feedback. That's an enormous amount of reverb. Is that working better now? I'm on mute. Okay, I think we're good. That's good. That's better. Thank you. Is that better, Alex? On my end, at least, yes. So let's go back to the first point, that of the role of asymptomatic or silent transmission. What that means is that we have a number of individuals who have been exposed to the virus, who don't know they've been exposed to the virus, who we are unable to detect as being exposed to the virus, and who are capable of spreading the virus during that period before they show symptoms. And there are individual cases that we're now identifying, an example being that of the Minister of Health in the United Kingdom, which was reported today. I guess. Коллеги из Узбекистана, вы успеваете переводить или мне подключиться? Скажите, пожалуйста. Вот это вот нормальный темп. Если в таком темпе дальше будет идти, да, и буду надеяться, что мы будем успевать переводить. Спасибо. Okay, отлично, спасибо. So the tempo is good. Continue. Okay. What that means is that the efforts that are being made to do thermographic sensing at aircraft, people coming off aircraft, doing scans of people, are unlikely to pick up a major course of the spread of this disease, and that silent transmission means that the first signal that we see of the disease spreading is when we see cases from that transmission occurring. The problem associated with that is that we're still unsure about the incubation period. The average incubation period that we're seeing at the moment is about 5 days, but we have seen examples as short as 2 days and as long as 14 days. So if you have someone that is infected and carrying the virus but showing no symptoms for up to 14 days, then there's a substantial amount of contact that those individuals will have and will result in a significant spread of the disease. The second uncertainty that we have is the true course of the disease. So I just alluded to the fact that the timelines are very uncertain as far as this is concerned. Equally uncertain are some decision points as far as clinical outcome, clinical intervention is concerned, and also the outcomes. The combination of those things mean that we are working with a lot of average data rather than specific case data. And that makes any decision making at a local or national level extremely difficult. What that means is that we're seeing a significant difference between countries that appear to be very closely linked geographically. And as an example, I would suggest that if anyone wants to look at that, they should look at the experience with Italy. The case in Italy is that the number of individuals that have been identified as confirmed cases now exceeds 10,000. They had 139 deaths yesterday alone. But in countries that are geographically very closely linked, including France, the numbers are nothing like as significant. Right now, France is about 1,300 cases. So we simply don't know what specifically has happened in Italy, and the same goes for Iran and South Korea, that marks those out as being the 3 most significant countries. What we have learned, and what I want to come to next, is that clearly the efforts to contain the virus, which was the first strand of the global response led by the WHO, has failed. That containment phase is now over. We have cases in 110 countries, and regionally in the WHO Europe region, we have 49 countries now reporting cases, the last of whom and the latest of whom was Turkey.
The containment phase, as far as WHO was concerned, was followed by a phase that they called delay, the goal of containment being to stop the disease spreading outside of the initial foci. Delay was to slow down the rate at which things could move from one place to another. And the key element of that was movement restrictions, both macro movement restrictions, so shutting down of things like airline flights, which we've seen happen, right down to the micro level where people are being asked to socially distance or remain at home for periods of up to 14 days if they feel that they may have been exposed. And what that points out is the importance, as it is now, of voluntary self-isolation. The ability of people to self-isolate and keep themselves under observation and then report if they do see symptoms is going to be a key part of what we do in terms of responding to this. Sorry, Steve, could you let us so yeah, so yeah, could you give us time a bit for interpreting? Thank you. Он говорит, что сейчас в Италии было зарегистрировано 10 тысяч случаев заражения коронавирусами, 139 смертельных случаев. Говорит о важности, вернее о том, что вроде бы как есть корреляция географической близости, но с другой стороны, с соседней Францией, например, несравнимое число, там всего лишь 1300 было случаев. Также они учитывают то, что ведущие страны по количеству заболевших, это вот Южная Корея, Италия, Иран. Здесь очень важно, и важно упомянуть, что первые попытки на государственном уровне, которые предпринимались в Европейском Союзе, к примеру, по локализации вируса, можно сказать, что они провалились. На настоящий день в 110 странах, уже включая 39 стран Европейского Союза, были зарегистрированы случаи коронавируса. И сейчас самое главное, конечно, это локализация. И ключевой элемент, на который они делают упор, это, во-первых, ограничение перемещения, включая и в общественный транспорт, таких как метрополитен, и добровольная самоизоляция людей, то есть после того, как будет проведена просветительская работа, людям скажут, какие есть основные симптомы. Если человек замечает у себя симптомы, то нужно пропагандировать то, чтобы люди оставались дома и не выходили, а сами себя изолировали. Коллеги, вы закончили перевод? Спасибо, да, закончил. Давай, я так понимаю, что вы не успеваете. Давайте я попробую со своей стороны, потому что я ближе к доктору Прайеру, мне, наверное, будет проще его услышать и переводить. Останавливаю его. Давайте попробуем следующий этап. Отлично. Спасибо. Спасибо. Okay, so just to recap, contain has not been successful other than to provide some mechanisms by which we can see delay. Delay is proving to be effective in some cases, but the doubling that we're seeing in countries once the disease is established are clearly indicating that the cases increased by about 25 to 30% a day, which means that any country is likely to see a doubling of their incidence of the disease every 3 to 4 days. Ситуация с ограничительными мерами не помогла, как вы уже поняли. Следующая попытка удаления распространения заболевания. Это тоже вызывает большие сомнения, связанные с тем, что количество случаев заражения увеличивается от 25 до 30% каждый день, что приводит к тому, что общее количество случаев по стране удваивается каждые 3-5 дней, что, естественно, не является хорошим способом отсрочки заболевания. So, in the event that we're moving into the next phase, which a number of countries are, so if we look at the situation with regard to Italy and Iran and South Korea, and now the countries that are fast coming up behind them, Germany, Spain, France, we're moving to a phase of mitigation. Еще раз повторяю, страны, в которых мы сейчас наблюдаем вспышки этого заболевания, в основном это Иран, Южная Корея и Италия,
а также страны, которые следуют прямо за ними, такие как Германия, Испания и Франция. Теперь речь идет не об ограничении распространения инфекции, а о способах снижения инфекционной нагрузки в популяции. And that mitigation is going to be solely based upon public health measures. We are not going to have treatment or vaccine within the several months moving forward. Как вы знаете, ни лечение, ни вакцинация в настоящий момент невозможно, поэтому все меры по ограничению распространения инфекции ложатся на службы общественного здоровья. That means we have to create awareness and communicate the risk to the public and to use the tools of social distancing, self-isolation, isolation or quarantine, hand washing and risk communication. Следовательно, те меры, которые мы имеем, это меры общего профилаксиса, такие как мытье рук, социальная изоляция, самоизоляция и, естественно, общественные кампании по разъяснению рисков заболевания. Unfortunately, the uncertainty associated with the disease means that we don't know how long this is going to have to continue for. And it's clear from what we're seeing in terms of pattern, there is no peak yet in any country that hasn't followed the pattern that China set of massive restriction of movement and restriction of activities and restriction of the economy. К сожалению, многого мы еще не знаем. В частности, мы не знаем, каков будет пик инфекционной нагрузки. В настоящий момент мы его еще не достигли. Даже вот в Китае он был не достигнут в связи с тем, что в массовом порядке были ограничены перемещения населения, а также снижение экономической и социальной активности этого населения, что не дает нам достаточной информации о потенциальной величине инфекционного пика. And the problem of that seems to be that we're going to be into an extended period of not days and weeks, but weeks and months. Похоже, что мы говорим не только о днях и даже не о неделях, а скорее всего о неделях и месяцах, прежде чем эта информация поступит к нам в полной форме. Which brings me to the last point, and then I'll turn it over for people to ask questions or for us to have a discussion, which is that the last phase that we must begin working on and planning for is recovery. Последнее, к чему я хотел обратить ваше внимание, перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам, это повестка дня о восстановительном периоде после инфекции популяции. And here we're just entering that phase in China. So China is currently entering a recover phase and is looking to see what will happen when in Wuhan province they begin to lift some of the public health measures that have managed to quench the disease. В частности, период восстановления, который еще не начался нигде, но, скорее всего, начнется в Китае в ближайшее время, после того, как они снимут карантин с миллионов населения, которые в настоящий момент, в котором в настоящий момент находится население Ухана. Мы в этот момент узнаем, что произойдет с восстановительным периодом. Появится ли еще одна вспышка этого заболевания, или оно пойдет на спад. So over the next few days, it's going to be very important that the authorities in Wuhan are able to report accurately what has been the impact of lifting some of the restrictions. В этой связи очень важно, какую информацию поставят нам власти из Уханя в отношении того, какие последствия привели, к каким последствиям привело снижение или полное снятие карантина на миллионы населения. And that we are able to determine whether or not, once you lift these restrictions, you see a sudden increase in case numbers, and then 2 weeks after that, a significant increase in deaths again. And we won't know that until we're in the middle of the experience of the Chinese. И вот тут ответ на вопрос-то мы и получим. В частности, если все ограничительные меры будут сняты, произойдет ли резкое увеличение количества инфицирования населения, а через 2 недели после этого, как естественные последствия такового, увеличение смертности, вторичное увеличение смертности. Опять же, ответ на этот вопрос мы получим только после того, как власти примут решение о снятии карантина. So in summary, we're facing an uncertain disease which is causing significant global problems
and we face a situation where we have no plan that's been yet tested. We're reliant on modeling and then observations that are made of what we do and don't do, and then responding to those in a time-related manner. Опять же, как вы понимаете, очень многого мы еще не знаем, очень существенные вопросы оставлены пока что без ответа. Все, что мы можем сделать, это продолжать моделирование ситуации и продолжать надзор над популяцией, которая в настоящий момент инфицирована, пытаясь найти ответ. And with that, I'd like to turn the floor over to anyone who would like to either make any comments of their country-based experiences of what we've just discussed, or to ask questions about what we've discussed, or to ask questions that are things that haven't yet been discussed for which they would like answers. С этим наша формальная часть презентации оканчивается. Сейчас есть возможность у вас задать вопросы доктору Прайеру или поделиться опытом своих стран. Добрый день, Стив. Нас слышит, да? Саша, да? Dr. Pryor, here is Tashkent. Can you hear us? Yes, Alex, we can. Yeah, it's Dr. Madaminov speaking. Добрый день, Стив. Я рад вас снова видеть, хотя так издалека. У меня несколько вопросов относительно складывающейся глобальной ситуации по этим коронавирусам. Если у вас какие-то аналитические материалы есть? Yeah, it's good to see you again, although not face to face. I have several questions for you, and I hope that you have some analytical materials to share with me. Ну, наверное, вы тоже отслеживаете онлайн-карту Всемирной организации здравоохранения, которая там в реальном времени там визуализирует там развитие эпидемической ситуации. И там образовался какой-то треугольник: Монголия, страны Центральноазиатского региона и Турция. Правда, вчера уже один случай в Монголии был, там, я не знаю, там, насколько дальше пойдет эта ситуация, но вот эти страны каким-то образом остались. Но вчера мы проводили пресс-конференцию, я, чтобы долго не говорить, ребятам оставлю, вам, наверное, перешлют материалы пресс-конференции. Вам тоже, наверное, будет материал для аналитической работы. Пресс-конференцию? Да, проводил там с участием. Участие ВОЗ, По коронавирусу. А вот этот треугольник, я не понял, имеете в виду свободный от коронавируса? Apparently you also keep track of the WHO's online map on the spread of coronavirus globally, and we noticed some of the triangle with Mongolia, Central Asia, and Turkey on three tops of the triangle, free of coronavirus, or relatively free of coronavirus. Yesterday at the Ministry of Health, there was a meeting or a press conference with participation of representatives of MOH, WHO, Mr. Favarov from Russian Federation, dedicated totally to the coronavirus problem. I'm sorry, Alex, was there a particular question? Yeah. Вопрос какой? Вопрос: нет ли у вас какое-то объяснение этому феномену? Вот этого треугольника, да? The question is whether you have some explanation of that phenomenon, of that triangle, why it is relatively free of coronavirus at the time being. Well, there are two things obviously come to mind. The first of which is that those are not parts of the world that are visited by large numbers of people that travel from the areas where we do have cases at the moment. Пару вещей приходит на ум. В частности, первый ответ — это то, что районы, которые вы назвали, являются местами неактивного посещения тем населением, в котором
сейчас происходит вспышка этого заболевания. Это первый ответ. The second fact is that we know from all of the countries that have been reporting so far that initially you go through a period of days and possibly weeks where there may be only 1 or 2 cases, mostly imported. Второй ответ, второй фактор связан с тем, что в других странах, в которых сейчас вспышка на более дальней стадии, начиналось все тоже с единичных случаев, и потом происходило затихание плато в течение дней, даже недели, а иногда месяцев. In the absence of being able to test large numbers of people rapidly, В случае, когда вы не можете очень быстро большое количество населения проверить на этот вирус, then the reporting of those cases can sometimes be missed, or the rate at which they're occurring is so slow that they are very difficult to pick up from the background of the population. в случае, если недостаточно активно проходит тестирование, то те случаи, которые происходят в популяциях, можно просто не уловить тестовым механизмом, пока они не увеличатся до такой степени, когда критическая масса уже не позволит вам их пропустить. But you ask for documentation, Dr. Madaminov. I will put together a paper that describes the general curve and describes the characteristics that you're talking about for that triangle. В любом случае, я отвечу на этот вопрос более подробно в своей статье, которую я выложу на IPN, где я расскажу об инфекционной кривой. And make that available to everyone that's on the call via the APAN site, and as far as you're concerned, we'll send it to you directly. И еще раз повторюсь, что эту статью я выложу на IPN для всех участников телеконференции, а вам, господин Мадаминов, я ее перешлю лично. Is that acceptable? Thank you. У меня еще порядка уточнения. And one more clarification. Да, я частично согласен о относительно низкой миграционной активности в тех странах, потому что здесь достаточно жесткие режимно-ограничительные мероприятия вводятся сейчас. Работает постоянная комиссия днем и ночью, правительственная. Но с другой стороны, Турция, которая достаточно высокой активности, миграционной активности, один из самых крупных аэропортов, там передвижение населения достаточно интенсивное, ну вот это тоже как бы получается интересно там, да, свободно открыто. I do partially agree with you as regards to the limited migration in that area. Specifically, it pertains to the Central Asian region where the governments undertake special measures in order to limit and to control the migration of people arriving and departing to different countries. But with Turkey, it seems to be a little different with the large numbers of people traveling and transiting Turkish territory. I would assume that it's not a representative case. I would agree with you. It has been a constant surprise to me that Turkey hasn't reported cases up until last night. I am surprised about that, both in terms of Istanbul as a hub, but equally in terms of the number of people that are entering and moving across Turkish borders. But perhaps the Turkish authorities are busy with other things and don't have the capacity at this stage to do the detection in the population that would give them the cases that are being picked up elsewhere. Вы абсолютно правы, я с вами полностью согласен. Действительно, это удивительное событие, что количество случаев, идентифицированных в настоящий момент в Турции, настолько низко, что первый случай, подтвержденный только вчера, они отчитались о нем в Международную организацию здравоохранения. При этом я хочу отметить, что действительно миграционная активность Стамбула огромна, и, соответственно, у меня вызывает большие сомнения способность властей Турции своевременно выявлять те случаи, которые там случаются. Я подозреваю, что их больше, они просто не идентифицируются и не являются приоритетом для властей в настоящий момент их идентификации. It's certainly the case that countries that are acting as international hubs as far as airports are concerned are seeing a lot more significant number of cases than you would expect from their population. And that's true of the United Arab Emirates, it's true of Qatar, it's true of a number of countries that there are people transiting through. Istanbul seems to be the exception.
Как вы видите, в других странах этого региона, в частности в Саудовской Аравии, Катаре, где происходит, находятся большие аэропорты, через которые проходит большой пассажиропоток, ситуация в исключительной степени иная по сравнению с Стамбулом, в котором при схожем пассажиропотоке количество случаев, на удивление, мало. Этому нету естественного объяснения. Thank you. Do we have other questions? Другие вопросы есть еще от наших коллег? И английско- или русскоговорящих? Hey, good morning, Steve. This is Steve Calder from Kazakhstan. Over. Hey, Lieutenant Colonel, how are you? Hey, I'm doing great. I just had a question. I was looking over some of the coronavirus numbers, and you somewhat addressed it prior, but with over 10,000 cases in Italy, and of that number, there have been over 600 deaths take place in Italy, and only 1,000 of those individuals with the virus have recovered. And so there are 8,500 outstanding cases. And so if you look at that, there have been 600 deaths and only 1,000 recoveries. And so it seems like the fatality rate is much higher there in Italy than any place else. And then when you also compare that to a country like Germany, you have over 1,500 cases and only 2 deaths, while in France you have roughly the same number of cases, but 33 deaths. What do you, I guess, attribute to these great differences with countries that are so close to each other? Over. Well, there are 2 parts to that question. Let's take the first part, which is why are there such major differences between countries that share borders and appear to share societal links, such as France, Germany, and Italy. And nobody... Я переведу для русскоговорящих коллег. Речь идет о почему здесь такая большая разница в уровне смертности относительно количества случаев инфекции в таких странах, как Германия, Франция и Италия. Похоже, что в Италии уровень смертности, глядя на общее количество случаев против случаев смертности, оно гораздо выше, чем в странах Франции и Германии. И не очень понятно, в связи с чем это происходит. Сейчас доктор Прайер отвечает на этот вопрос. There appears to be only one explanation that would fit with that, and that's that Italy was unfortunately subject to this disease earlier than the other countries. And there are a number of theories as to why that might have happened. But my sense is that we will see over the next 2 weeks, maybe 2.5 weeks, Germany, France, and Spain, together with the United States, will start to rapidly increase at a similar rate to Italy, and will be at the same stage as Italy at the end of that period of about 2.5 weeks. И ответ на ваш вопрос пока исключительно теоретический, заключается в том, что все страны по естественным причинам находятся примерно в 2-2,5 неделях задержки относительно развития этого заболевания в популяции Италии. К сожалению, я должен отметить, что, скорее всего, мы должны ожидать значительного роста смертности, этого заболевания в странах, которые вы упомянули. Просто это произойдет с 2-2,5 недельной задержкой. Мы говорим о Германии, Франции и даже Соединенных Штатах Америки. And I'll cover that in the paper that I said I'd write for Dr. Madaminov and publish that so that people can look at it. I started talking about that in a paper that I wrote over the last weekend. Я обязательно упомяну этот фактор и теоретические причины его появления в своей статье, которую я уже упомянул доктору Мадаминову, и обязательно раскрою детали, почему это происходит в этой статье. In terms of the second part of the question, Steve, the issue of case fatality rates and deaths, part of that is coding. Part of that is the issue of how countries decide to code the result of the patient's outcome.
Да. Вторая причина, скорее всего, связана просто с административной причиной о том, как различные страны ставят диагноз своим пациентам. В большинстве стран смертельный случай, смертельный исход не диагностируется как вирусное заболевание, а его побочные эффекты являются причинами смерти, соответственно, не учитываются как вирусные смертности. Does that help? Yes, Steve, I appreciate that explanation. Thank you. Anyone else with questions? Yes, one more question from Dr. Madaminov. Стив, вчера я упомянул, что у нас была пресс-конференция, вот там некоторым специалистам поднимался вопрос о некоих S и L формах там вируса, которые имеют различную вирулентность. Как вы смотрите на это сообщение? As I previously mentioned, we had a press conference at the Ministry of Health yesterday, and one of the experts mentioned that there are so-called S and L forms of the virus with different virulence. What do you think about it? I'm afraid that was a very early publication that has subsequently shown to be inaccurate. К сожалению, это была очень преждевременная публикация, которая с тех пор уже показали как крайне неверную. I will gladly share with you a site that has the sequencing data of over 200 isolates of the coronavirus that we're talking about, SARS-CoV-2. Я могу с вами поделиться статьей, в которой описывается серотипирование более 200 изолятов этого вируса. And there are some minimal changes in terms of a few of the amino acids. И согласно этому исследованию, очень небольшой шифт произошел в аминокислотном составе. A translation of the original Chinese paper that described the so-called S and L mutants. Перевод оригинальной китайской статьи, о которой вы говорите, где идет речь о генетическом мутировании S и NL типа, attributed the mutations to then a change in the virulence, but in actual fact, the writers of the paper subsequently agreed that it was more likely that the change in virulence was due to the public health measures that were being imposed rather than a change in the virus. Авторы этой статьи сделали неправильный вывод относительно того, что мутационная нагрузка привела к изменению вирулентности самого вируса, что, естественно, не является прямой корреляцией. Скорее всего, уровень смертности был изменен в связи с появившимися мерами общественной безопасности. So David Heyman, who is the director of the London School of Tropical Hygiene and Medicine, has stated that we're essentially facing the same virus with the same characteristics, with just minor mutations that at this stage are not important. Директор сонной тропической медицины в Лондоне сообщил, что не так давно сообщил о том, что несмотря на небольшие мутационные нагрузки этого вируса, мы имеем дело с одним и тем же вирусом, с общей вирулентностью по всем генотипам. Does that help? Мой ответ вам помог? Thank you. Yes. Any more questions? Еще вопросы? No? Then it's coming up on 3 o'clock locally. We'll sign off. I will put those papers that I said I would put together out on the APAN BNSR group site, and I would encourage everybody to go and use that site. And we'll send those to Uzbekistan for Dr. Madaminov. Что ж, коллеги, в таком случае у нас прошел час. Мы заканчиваем нашу интерактивную телеконференцию. Я, как уже отметил, выложу статьи, обещанные на APAN для всеобщего обозрения, и перешлю их лично доктору Мадаминову, как уже
обещал неоднократно во время наших сегодняшних переговоров. Otherwise, thank everybody for their time. We know you're all very busy dealing with this coronavirus. We wish you luck and help with that, and we wish you safe research and studies. And thank you again for your time. И с этими словами я хотел бы попрощаться, поблагодарить всех вас за то время, которое вы потратили на общение с нами. Ситуация действительно непростая, и я желаю вам всяческих благ и надеюсь, что мы сможем успешно справиться с этим вирусом в итоге. And travel restrictions notwithstanding, we hope to be back in the States by the weekend. И несмотря на ограничения в поездках, мы надеемся, что мы сможем вернуться домой. Мы сейчас находимся в Грузии и оказаться дома до начала выходных. Thank you, Dr. Pryor. We appreciate it very much. In preparation for Friday, as we mentioned earlier, as a result of today's video conference, we'll be uploading several documents and updates to the Biosurveillance Network of the Silk Road group on apan.org. And for those of you who don't have an account, please reach out to your contacts and they'll help you get your account situated, because you know, every day we're posting things, and we're also doing our best to try to catch up with the Russian translations for the large documents and local languages for any of our small announcements that we post each day. So we're all trying to work together on this, and we appreciate your cooperation in this matter. Thank you very much. You have a great day.